So speeding up of scanline algorithm. So how do you speed up the scanline algorithm? We had already discussed about it by either using a parallel algorithm. That is, for each scanline, you are independently assigning it to a processor. That was one method. The second method is, that is you have a polygon. Okay, you have a polygon, and for one particular scanline, you know what is the intersection point. You know the intersection point for your scanline one. Okay, so you can have, as you know, നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് മേളിലോട്ട് സ്കാൻ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടി, ദാറ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ 2, സ്കാൻ ലൈൻ 3, സ്കാൻ ലൈൻ 4, അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ്, ഫ്രം സ്കാൻ ലൈൻ 1 itself I can interpret what is the intersection point of my scanline S2 with the edge say AB. Okay, ഒരു small calculation വെച്ച് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Same way I can determine which is the intersection point for my scanline S3. Okay, next is what is the intersection point for my S4. That is what your second line says about. The third is said to be an active edge list. The third we are going to talk about the active edge list. Active edge list വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോളിഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, മൈ സ്കാൻ ലൈൻ ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി എഡ്ജസ് A, B and C. So നോക്കുമ്പോൾ it is passing through the edge AB and it is said to be passing through the edge AC. So ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിഗണിൽ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഏതാണ്? It is said to be your AB and your AC. Okay, basically we use it for non-horizontal edges. Now how do you find the intersection points? നമ്മൾ intersection point നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So looking into the diagram, I hope you remember, we have a polygon of this shape and we have the scan line which is said to be named as yk and this is said to be called as yk plus 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ intersection point നമുക്ക് അറിയാം. Okay, so intersection point അറിയെങ്കിൽ let us say the intersection point is said to be xk plus for your line yk. Okay, so it is said to be xk comma yk തന്നെ ആയിരിക്കും for your scan line. For your scan line yk, it is said to be xk yk, and for your scan line which is at position yk plus 1, you can have it as xk plus 1 comma yk plus 1. Now നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്കാൻ ലൈൻ ഉണ്ട്, ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can find the slope of this line, isn't it? We can find the slope of this line. What is the slope of the line? Slope of the line is the difference in y value by difference in x value, which is actually equal to yk plus 1 minus of yk the whole divided by xk plus 1 minus of xk. And നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. And I told you scan line difference എന്താണ്? This is scan line yk and this is at position yk plus 1. So ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള you can say it is yk plus 1. Okay, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 1. So I can write it as 1 by xk plus 1 minus of xk. Or ഞാൻ ഇതിനെ ഈ m is equal to this. Okay, ഇതിനെ ഞാൻ interchange ചെയ്യണമെങ്കിൽ I'll get it as xk plus 1 minus of xk is equal to 1 by m. Or I can say my new value of x is equal to xk plus 1 by m. Okay, so the new value ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എൻ്റെ xk യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? It is, you have to പഴയ xk യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലോപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. Okay, this is how you normally determine. Now we'll show it with a small example how it takes place. When നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ, when we take a line, I have given you an example of a line here. Okay, all these horizontal lines are said to be representing your scan lines. All these horizontal lines, they represent your scan line. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കാൻ ലൈനിൽ എനിക്ക് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് എനിക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Okay, that is, this is said to be what? This is going to be your yk plus 1. So അത് xk വേണോ എടുക്കേണ്ടത് അതാ xk plus 1 ആണോ എടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. This is xk and this is xk plus 1. So എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് xk yk അറിയെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എൻ്റെ സ്കാൻ ലൈനിൽ yk plus 1 I need to plot. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് yk തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, സ്കാൻ ലൈൻ 1 ആൻഡ് സ്കാൻ ലൈൻ 2 തമ്മിലുള്ള y in the value difference എന്താണ്? It is equal to 1. But what about the x value? How do you find which x value you have to take?
xk തന്നെ എടുക്കണോ അതോ you have to take xk plus 1. If you see this point, it is somewhere in between xk and xk plus 1. So how do you determine what value of x has to be given to this particular point? അതിനു വേണ്ടി we devise a small algorithm, okay, where we have നമുക്കറിയാം we say we have got a slope that is said to be called as it is delta y by delta x. നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്കാൻ ലൈൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ബോട്ടമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് എ സ്കാൻ ലൈൻ ടുവേർഡ്സ് ടോപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ പ്രോസസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മേളിൽ ഒരു സ്കാൻ ലൈനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും. ദെൻ ദിസ് വൺ അങ്ങനെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വി കീപ് ഓൺ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ intersection points for each of the scan line in the upward direction. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു let us have a counter variable whose initial value is set to be 0. And what you have to do is you have to increment the counter value. That is counter is equal to counter plus delta x. നമ്മൾ ഇവിടെ delta x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. Once initially I have my counter value 0, second is my counter has to be updated by delta x. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഈ കിട്ടിയ എൻ്റെ ന്യൂ കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൗണ്ടർ വാല്യൂനെ I have to check if it is greater than delta y. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ if it is greater than delta y, ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ that is xk plus 1 should be whatever was my x earlier, that is xk value, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, മൈ കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ വൈ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ xk plus 1 ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു സ്കാൻ ലൈനിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, നേരത്തെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്യണം, പ്രൊവൈഡഡ് മൈ കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ വൈ. ഓർ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ xk plus 1 വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, xk തന്നെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ xkയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, xk plus 1 വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, നേരത്തെ xkയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ ഐ ഡു ദിസ് ഐ ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൈ കൗണ്ടർ ഓൾസോ. ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു xkയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, എൻ്റെ പുതിയ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ, അടുത്ത ലൈനിന് വേണ്ടി കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so in the case of counter which is greater than delta y, what I'm going to do is my new counter value is set to be counter value is equal to whatever was my previous counter value minus delta y. Whatever was my previous counter value minus of delta y ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ my counter is equal to counter plus delta x. It will be always incremented by delta x. I'll repeat the algorithm once again for you. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ, actually we have the slope of the line which we have to, നമുക്ക് ആ എഡ്ജിൻ്റെ ഓരോ സ്കാൻ ലൈനിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് with respect to the starting point. അപ്പോൾ ഈ സ്കാൻ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എനിക്ക് അറിയാം. What is the starting point? It is said to be for the scan line S1, the starting point is said to be, or the intersection point is given by xk, yk. എനിക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്കാൻ ലൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് S2 പറഞ്ഞ സ്കാൻ ലൈനിൻ്റെ what is the value for xk plus 1 and what is the value, or you can write x next അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ y നെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം എനിക്കറിയാം ഓരോ സ്കാൻ ലൈനിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, 1 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So I can directly say that S2ൽ x next in the value എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, but y next in the value is what, പണ്ടത്തെ yക്കയുടെ കൂടെ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അതെനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Now how to find the value of x next? To find the value of x next, what we did is we made use of a variable which is said to be called as counter, and it was initialized to a value 0. Scan line S1 വേണ്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺസ് വി ഹാവ് പ്ലോട്ടഡ് ദ എക്സ് വൈ കെ, ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ കൗണ്ടർ ഹാസ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ആസ് കൗണ്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു whatever was the previous counter value plus delta x. Okay, plus delta x. Slope is what? It is delta y by delta x. So ഈ delta x ന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് വേണം എൻ്റെ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഈ പുതിയ കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ വൈ, ഇസ് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഡെൽറ്റ വൈ ആണോ? ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ വൈ, വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് മൈ എക്സ് നെക്സ്റ്റ്? ഈ എക്സ് നെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് എവർ വാസ് ദ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് മൈ എക്സ് കെ അതിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ് നെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പണ്ടത്തെ എക്സ് കെയുടെ വാല്യൂ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കെയും എക്സ് കെ പ്ലസ് 1ന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണത് നമുക്ക് എക്സ് കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് കെ വാല്യൂ എടുക്കണോ അത് എക്സ് കെ പ്ലസ് 1 വാല്യൂ എടുക്കണം. അപ്പൊ കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ വൈ, your x next is equal to xk plus 1. But if the condition is false, that is counter value is less than delta y ആണെങ്കിൽ x next is equal to xk itself. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂ കൗണ്ടർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്? കൗണ്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ വാട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കൗണ്ടർ ഇസ് നമ്മൾ അതിന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാണ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വൈ. Okay, you're going to reset the value of counter as counter is equal to counter minus delta y. Okay, and then നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും കൗണ്ടറിനെ എന്താ ചെയ്യണേ? കൗണ്ടർ is always given as counter is equal to counter plus delta x. So whenever this condition comes, you have to update or you have to reset the value of counter as counter is equal to counter minus delta y. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. So we will see an example of how it is being done. Okay, I hope this algorithm is there in your mind. Keeping this in mind, we are going to see the next one, an example for this. So I have drawn a line here. Okay, so you can see here that we have the slope m. M is said to be given as 7 by 3. So you can understand that is delta y by delta x. That means your delta x value is equal to 3 and your delta y is set to be equal to 7. Okay, അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? I'll say that my counter value is initially equal to 0. And I plot the point. എനിക്ക് x0 y0 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. You can see this pixel is being filled up. അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടിയുള്ള കൗണ്ടർ വാല്യൂ എന്താണ്? അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടിയുള്ള കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, എപ്പോഴും നമ്മൾ കൗണ്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്രിമെന്റഡ് ബൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഹിയർ കൗണ്ടർ വാല്യൂ 0 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 3. So I added with 3, so I get the value as 3. Okay, can you see the value 3? Yes. Then I check whether 3 value is set to be greater than delta y. So delta y in the value endana, it is 7. So is my 3 greater than 7? No. So angane aanengi ee oru pixel position la endalum y will be always incremented by 1 for each scan line. But x in the value idin ee oru parameter lana depend cheynadu. As my 3 is set to be greater than, 3 is not greater than 7, I'll use x next in the value endana, x next will be xk itself, that is x0 എന്തായിരുന്നു ആ വാല്യൂ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഐ വിൽ ബി അസൈനിങ് ദ സെയിം വാല്യൂ. ഇനി എനിക്ക് അതിന്റെ ബേസിസിൽ അടുത്ത പൊസിഷനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അടുത്ത പൊസിഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അഗൈൻ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് മൈ കൗണ്ടർ. Counter is said to be given as counter plus dx. Okay, so what is the new value of counter? Counter ഇവിടെ 3 is not greater than 7. So I can increment the counter as counter plus delta x, that is 3 plus 3, which is equal to 6. Again I compare 6 greater than 7 ആണോ അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x next in the value എന്താണ്? It is equal to xk itself. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് കെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ കൗണ്ടർ 6നും നമ്മൾ സെയിം വാല്യൂ ആണ്, എക്സിന്റെ അതേ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഓരോ സ്കാൻ ലൈനിന് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടി ഫോർ ദിസ് സ്കാൻ ലൈൻ അഗൈൻ ഐ ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് മൈ കൗണ്ടർ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ടർ എല്ലാം സ്കാൻ ലൈനിന് the counter is equal to counter plus delta x. So here the counter value is said to be what? The counter value is 6. Plus delta x, that is 3. I get it as 9. എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 9. I'll compare whether 9 is greater than 7. Yes, 9 is greater than 7. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x next ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? നേരത്തെ ഉള്ള x ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? പ്ലസ് 1 ചെയ്യണം. That is why see the block is plotted in the next portion. അടുത്ത x ന്റെ വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
Simultaneously, you have to reset the value of your counter. That is, counter is equal to counter minus of delta y, which is equal to 9 minus delta y in the value and it is set to be 7. So 9 minus 7, that is equal to 2. Can you see the counter value has been reset to 2? Okay, we have reset the value of counter value by 2. ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെയും ഞാൻ കൗണ്ടറിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കൗണ്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ടർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. സോ റീസെറ്റ് ചെയ്തപ്പം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത്? 2 ആണ് കിട്ടിയത്. So 2 plus delta x, that is 3, which is equal to 5. And again I check whether 5 is greater than 7. No. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ x നെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? പഴയ എക്സ് കെയുടെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് എക്സ് കെയുടെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തത് അതേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now again what do I have to do? Again I have to അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടി പിന്നെയും കൗണ്ടറിനെ ഞാൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. Counter is equal to counter plus delta x. So that I'll get 5 plus 3, okay, which comes to 8. I'll check whether 8 is greater than 7. Yes, ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ് നെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? നേരത്തെയുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? +1. That is why you can see that ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. കണ്ടോ? അടുത്ത എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. And then what you have to remember is you have to reset the value of counter because your counter value is greater than delta of y, isn't it? So what will I get? Counter is equal to counter minus of delta y, which is equal to 8 minus 7 is equal to 1. So ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടോ ആ കൗണ്ടർ വാല്യൂനെ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിന് വേണ്ടി +3 ചെയ്യും. അഗൈൻ +3 ചെയ്യുമ്പോൾ 4. Is 4 greater than 7? No. So I use the same x value. Next again 4 plus 3 cheyumba, what do I get? 4 plus 3 is equal to 7. Is 7 greater than 7? No. Okay, 7 is not greater than 7. Okay, so you can say that 7 is said to be equal to 7, isn't it? So our condition lo nammal endha cheyundadu, you are supposed to be, actually it has to be greater than equal to condition. Angane varumba maatrame ee condition true avutullu. And then you plot the next point, okay, and then you plot the next x value. Okay, you are going to plot the next x value, and then you again reset the value of your counter. So this process goes on repeating until you have reached the last end point of your. നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം നമ്മളൊരു ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു എഡ്ജ് തരുമ്പം you will have the starting point and you will also have the ending point, say x1 y1. So number scan line is said to be incremented by 1 from y0 to increment cheythu finally it will reach y1. The moment it reaches the y1 position, we know that we have reached the end of that line. So this process has to be repeated until we don't reach the end of the line. So here what we have the scan lines here. You see you have a scan line 1, you have scan line 4, and you have scan line 2. Okay, like that it is being given. So you have the scan line which is passing through some particular points. Okay, അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കാൻ ലൈൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? It is going through a point which is an intersection of the edge 1, 5 and intersection of the edge 1, 2. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എഡ്ജിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ I'll call the scan line as say it is said to be y1. Okay, so എനിക്ക് പറയാം, I can call this as y1, this is y, you can call this as ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദിസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത്? വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് ദ സ്മോളർ y കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ, വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് ദ സ്മോളർ y കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന്റെ y വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ y വാല്യൂ. സോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് എന്താണ്, ദിസ് ഹസ് ഗോട്ട് എ ലെസർ y വാല്യൂ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 5, ഇതിന്റെ എക്സ് ആ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. So this coordinate value is going to be called as അതിന്റെ y value ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, that is y 5.
പിന്നെ x value will be taken as the minimum x value. Okay, you're going to take the ഈ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോണ അവിടുത്തെ എക്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആസ് x1. Okay, and then you write the slope of this particular line. You write the slope of this particular line, or you can say this particular edge. So that is 1 by m. That is the slope of 1 5 edge. ആ ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെയാണ് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. After that, then which is the next y value? Obviously, it is going to be the 2. Okay, this is going to be 2. So we have written y of 2, comma x1. ഈ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. So we are trying to store the information of the edge in a sorted way. So what is the sorting? What is the idea of sorting here? That is, we are always having the smaller value of y. By having the smaller value of y, we are going to arrange the elements, or we are going to arrange the edges. Okay. So here is scan line. It is touching or intersecting two edges. That is 1 5 and 1 2. That information നമ്മൾ എന്ത് ബേസിസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? വൈൻ്റെ വാല്യൂയുടെ ബേസിസിലാണ്. ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി is said to be less. That is why we write y5. And x coordinate നമ്മൾ ഇത് തന്നെ എഴുതും. That is x1, because this is the starting point, right? Because നമുക്ക് ഇവിടെ ആ കണക്റ്റിംഗ് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. And then you are said to be having the slope of this, and thereafter where രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ y വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതും. And correspondingly ആ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ നമുക്ക് മിനിമം x വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. That is said to be x1. Okay, and then the slope information. Like that, we do it for the next particular scan line also. If you see here, നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ വേർട്ടെക്സിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. These are the two edges. Okay, so like that, we are going to store information about each this. ഇവിടുത്തെ വരുമ്പം we are said to be having ഈ ഒരു എഡ്ജും ഉണ്ട്, but already we have written about this edge, so we only write about this edge, as you can see here. Okay. And what do you understand by active edge table, or what do you understand by active edge list? അതെന്താണ്? ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കാൻ ലൈൻ, ഇപ്പം normally my scan line, what do? You're going to move it from outside. Okay, and it is going to ഇവിടുത്തെ ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദി എഡ്ജ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സ്റ്റോർ ദ ബൗണ്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ, ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പോയിന്റ് മുതലായിരിക്കും we start plotting the points, isn't it? And ഇവിടെ എത്തുമ്പം even edge വരുമ്പം we stop. That is what we studied, isn't it? Odd number ആകുമ്പോൾ, the moment odd number, that means the point is either on the boundary or inside the polygon. Okay, that was our condition. So we start plotting the point in this particular scan line. ഇങ്ങനെ plot ചെയ്ത് നമ്മൾ അവസാനം ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The intersection is said to be even. Even ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Okay, now ഇനി we are going to go out of the boundary. The point is going to go out of the boundary, and we should not plot the points. So active edge list എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is basically keeping track of the set of edges. Okay, set of edges that the scan line intersects. ഈ ഒരു scan line intersect ചെയ്യുന്ന ഏതെല്ലാം edges ആണ്, and the intersecting points in the data structure. So അതിൽ ഈ സ്കാൻ ലൈൻ ഏതെല്ലാം എഡ്ജസിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഏതാണ്? ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ബി കോൾഡ് ആസ് ദി ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ we were talking about how we are going to ഒരു പോളിഗൺ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കാൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും whether നമ്മളെ പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ഓർ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ടു ബി ഔട്ട്സൈഡ്. യു ക്യാൻ സേ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി അവർ പറയണം നമുക്കൊരു പോളിഗൺ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കളർ എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു യു ഫിൽ a color inside a given polygon? So അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. One is said to be called as the boundary fill algorithm, and second is said to be called as the flood fill algorithm. It's very easy. Okay, so you have boundary fill and the second one is flood fill algorithm. Boundary fill algorithm എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you do is I'll first diagrammatically explain it to you. It becomes easy. നമുക്കിപ്പം ഒരു
polygon തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. So the color, this is the polygon. Okay, you have a polygon. And the color of the boundary is said to be, as you have seen, the color of the boundary is said to be red color. Okay, the color of the boundary is said to be red color. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഫിൽ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് അകത്ത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ ഉണ്ടല്ലോ, വേറൊരു കളറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കും ബൗണ്ടറി റെഡ് കളർ എത്തിയോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി കളർ എത്തിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്ത് പോകണം. So like that it will keep filling the points inside the polygon until it doesn't reach the boundary of the polygon. And how do you determine the boundary of the polygon? It is by the different color of the boundary which is said to be given. Namala boundary color ഇവിടെ red ആണ്. ഞാൻ fill ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can say purple ആണ്. So purple വച്ച് fill ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും until I don't see the red color. The moment I see the red color, I'll stop filling. So in that way ഞാൻ എൻ്റെ polygon മൊത്തം ഞാൻ fill ചെയ്തെടുത്തു on the basis of the fixed color which is said to be given to my polygon. Okay, the boundary of my polygon. That is the essence of your algorithm. Now let us look into what it is. So you have to start at a point which is inside a region. That is polygon agathulla oru point inna nammal start cheyanda. And you have to start painting the interior outwards towards the boundary. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അകത്തിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് ടു പെയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ ബൗണ്ടറി എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ കളർ വെച്ച്, ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് കളർ വെച്ച് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല, അതേപോലെ ഒരു സിംഗിൾ കളർ വെച്ചാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ടറി ഫിൽ അൽഗോരിതം എന്താ ചെയ്യണേ, പിക്സൽ ബൈ പിക്സൽ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും until it doesn't reach the boundary color. ഓക്കെ, ഈ പർപ്പിൾ കളർ വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകും until it doesn't reach the boundary color. So main ആയിട്ട് ഇതിനെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഇന്ററാക്റ്റീവ് പെയിന്റിംഗ് പാക്കേജസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എൻ്റെ പോളിഗൺ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഇത് പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫിൽ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് മൈ പോളിഗൺ. Okay, that is why it is said that is quite useful for interactive painting packages because you are able to give an input there in the screen itself. So what are the basic things? ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഇൻപുട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. വൺ ഇസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോളിഗണിന്റെ ബൗണ്ടറി കളർ വേണം. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് കളർ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്യണം. നേരത്തെ ഉള്ള കേസിൽ ബൗണ്ടറി കളർ റെഡ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് കളർ വെച്ചാണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരു പേർപ്പിൾ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് സേ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് coordinate position x, y. So these 3 values have to be given as input to my algorithm. Once this is given, what happens is you start from this point that is said to be called as xy. Okay, appa ee xy il endha cheyana adinte neighboring positions il nokkum. It is going to check the neighboring position. Appa idana x, y. Okay, it will check the neighboring position. Neighboring position nu paranja x plus 1, y ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x minus 1, y അല്ലേ പിള്ളേരെ? സെയിം ലൈനിലാവുമ്പോൾ y is going to be constant. It is only the x value which is going to change. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദാറ്റ് ഇസ് x വാല്യൂ സെയിം ആണ്, ബട്ട് y is set to be incremented by 1. താഴോട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ x വാല്യൂ സെയിം ആണ്, y will be decremented by 1. സോ അതിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് പൊസിഷൻസിൽ നോക്കും ആ കളർ നമുക്ക് എന്താണ് റെഡ് കളർ ആണോ, നെയ്ബറിംഗ് പൊസിഷനിൽ റെഡ് കളർ ആണോ നോക്കിയിട്ട് റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും പർപ്പിൾ കളർ ആയിരിക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. Okay, so you're checking whether it is the boundary color. If it is not the boundary color, then they are painted with the fill color. That is എൻ്റെ purple color വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ fill ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ fill ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ നെയ്ബറിനെ ഞാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ? തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വാല്യൂ, അതിന്റെ മേളത്തുള്ള വാല്യൂ, അതിന്റെ താഴത്തുള്ള വാല്യൂ. സോ what do I have to do? I will be again checking. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മേളത്തെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? It will be x minus 1 only and this will be y plus 1. Okay, ഈ വാല്യൂ പറഞ്ഞ x minus 1, y minus 1. This value will be x minus 2, y. So like that നമ്മൾ ബൗണ്ടറി എത്ര വരെ നമ്മൾ fill ചെയ്ത് okay, that is what it is being done. I hope you have understood that. ഇപ്പം നെയ്ബറിംഗ് പിക്സൽസ് എങ്ങനെ, ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെയ്ബറിംഗ് പിക്സൽസ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വാസ് ആക്ച്വലി 4 കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കറണ്ട് പൊസിഷനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പിക്സലിലാണ് അടുത്ത നമ്മൾ
ഏത് അടുത്ത pixel ആണ് നമ്മൾ you have to test, okay, which is the next pixel that you have to test. So how do you do it? You can do it by two methods. One is said to be 4 connected and the other is said to be called as 8 connected. One is said to be called as 4 connected and the other is said to be called as 8 connected. So 4 connected ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നത്.